Dear students, good morning. I think you are well during COVID-19. Welcome to Amader Pashala. Today, I would like to conduct a class for the students of class 10 on English second paper. Please say there is a picture. There are also students like you. They wear masks to protect them from COVID-19. That means the students wear masks to protect them from COVID-19. Here we find the students is subject. Where is finite verb? That means a sentence that has a subject and a finite verb is called simple sentence. Then the students wear masks and protect them from COVID-19. Here, the students wear masks, principal clause, and protect them from COVID-19, coordinate clause. That means and is coordinate conjunction, and, or, but, otherwise, etc. If this coordinate clause is connected with principal clause with coordinate conjunction, such type of sentence is called compound sentence. Then the students wear masks so that they can protect them from COVID-19. Here the students wear masks is a principal clause so that they can protect them from COVID-19. It is a subordinate clause. That is a sentence that has a principal clause and one or more than one subordinate clauses is called complex sentence. Dear students, here there are three types of sentence according to structure, that means formation. Here it is called simple sentence, it is compound, and it is complex sentence. That means, according to structure, sentence is of three kinds: simple, complex, compound sentence. Okay? Now, I would like to discuss about the changing sentence, that is compound to complex to simple. That means, I would like to change the sentences in a multi-way. At the same time, complex to compound to simple. Complex. Rule 1, complex. A sentence with since as when. We can change it into compound by using and. We can change it into simple by using present participle. What is present participle? A base form of verb adding with ing function as verb and adjective is called present participle. আমি একটু বাংলা ইউজ করি তোমাদের সাথে। যখন কোনো ভার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করার ফলে যদি ভার্ব এবং অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে, এই ধরনের ভার্বগুলোর নাম হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। আমরা যদি একটু দেখো, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল থাকলে এন্ড দ্য কম্পাউন্ড থাকলে সিন শেষ হয় দেখি কমপ্লেক্স। Examples. Complex. Since they opened an account, they saved money. Compound. They opened an account and saved money. যখন দুটো বাক্যের সাবজেক্ট একই দেখবে তোমরা, তখন দুটো বাক্যের সাবজেক্ট একবার ইউজ করবা। অর্থাৎ উৎপাদক অঙ্কে আমরা দেখি যে দুটো রাশি যদি এক হয়, তাহলে আমরা একটা রাশি কি নেই? কমন নেই। এক্স কমন যা, ঠিক তাই করবে। একটা দে আরেকটা দে, দুটো দে মিলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে একটা দে ইউজ করব। সিম্পল। ওপেনিং এর অ্যাকাউন্ট, দে সেভড মানি। ওকে? Another example. When he got the first prize, he became very glad. Compound. He got the first prize and
became very glad. Simple. Getting the first prize, he became very glad. এখানে কমা ইউজ করবে। তবে একটা কথা, যদি কখনো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল শেষে বসাও তখন আর কমার দরকার নাই। অর্থাৎ he became very glad getting the first prize. Okay. Another rule, examples, complex, when the sun had set, the farmers left the field. Here, the sun is a subject, the farmers another subject. That means two subjects are different. When two subjects are different, in compound and simple sentence, both subjects will survive. অর্থাৎ যখন দেখবে যে দুটো বাক্যের সাবজেক্ট দুই রকম, দুটো সাবজেক্ট কম্পাউন্ডও থাকবে, দুটো সাবজেক্ট সিম্পল বাক্য থাকবে। সাপোজ দ্য সান হ্যাড সেট and the farmers left the field. Simple. The sun having said, the farmers left the field. অর্থাৎ এখানে যদি বি ভাব থাকতো তাহলে বিং হতো, হ্যাভ ভাব থাকলে ওখানে কি হবে? হ্যাভিং হবে। অর্থাৎ এই সাবজেক্টটা একটা পার্টিসিপল ফ্রেজের সাথে অবস্থান করবে, আর দ্য ফার্মার্স হলো মেইন সাবজেক্ট, লেফট হলো ফাইনাইট ভাব। Another rule, rule 2, complex, a sentence with since as because that expressing cause or reason. অর্থাৎ since as because that যুক্ত বাক্য যখন কারণ বুঝাবে, we can change it into compound by using and so and thus and therefore. We can change it into compound because of, on account of, for, owing to, due to. অর্থাৎ তুমি যদি কোনো বাক্য বিকজ অফ দ্য সিম্পল দেখো, কম্পাউন্ড করবে অ্যান্ড সো দিয়ে, যদি অ্যান্ড সো দিয়ে কম্পাউন্ড থাকে তুমি সিম্পল কমপ্লেক্স করবে সিন্স অ্যাজ বিকজ দিয়ে। এক্সাম্পল, as they are neglected, they cannot enjoy their basic rights. Compound, they are neglected and so they cannot enjoy their basic rights. Here, they, আমরা কি করেছি? দুটো দে মিলে একটা দে কিন্তু ইউজ করেছি। সিম্পল, বিকজ অফ বিং নেগলেক্টেড, হেয়ার বি ভাব, হ্যাঁ বি ভাব, বি ভাব থাকলে বিকজ অফের পরে বিং বসবে, হ্যাভ ভাব থাকলে হ্যাভিং বসবে, আর যদি ফাইনাইট ভাব থাকে তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি করবে। অর্থাৎ যদি ব্রক থাকে ব্রেকিং হবে, টুক থাকলে টেকিং হবে। আবার কেউ পাস্ট ফর্মের সাথে আইএনজি করেও না, কেননা আইএনজি যুক্ত করতে হবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ বেস ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে। বিকজ অফ বিং নেগলেক্টেড দে ক্যান নট এনজয় দেয়ার বেসিক রাইটস। তুমি যদি বিকজ অফ শেষে দাও তাহলে তখন আর কমা দিবে না, তখন কি করবে? দে ক্যান নট এনজয় দেয়ার বেসিক রাইটস বিকজ অফ বিং নেগলেক্টেড। ওকে, another rule, complex sentence, a sentence with so that, in order that. Okay, such type of sentence expresses purpose, অর্থাৎ উদ্দেশ্য বোঝা। কম্পাউন্ড করবে and দিয়ে। We can change it into simple to or in order to. I always say so that, in order to, or to so that. That means to বা in order to যুক্ত বাক্য থাকলে তুমি চিন্তা করবে so that আছে, to বা in order to দে সিম্পল দেখবে, কম্পাউন্ড এন্ড করবে, এন্ড যুক্ত বাক্য উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে, ওকে, সো দ্যাট দ্য কমপ্লেক্স করবে, সমস্যা নেই তো। এক্সাম্পল, they went to the beach so that they could enjoy themselves. Here it is a past tense, it also past tense, compound. They went to the beach and enjoyed themselves. অর্থাৎ আমি কুডটাকে উঠিয়ে দিলাম, এনজয়কে কি করলাম? পাস্ট টেন্স করে ফেললাম। কেন? আগেরটা পাস্ট, পরেরটা পাস্ট। আগেরটা যদি প্রেজেন্ট হয়, পরেরটা প্রেজেন্ট। অথবা আমরা এই বাক্যটা আরেকটা নিয়মে কম্পাউন্ড করতে পারি, they wanted to enjoy themselves and so went to the beach. অর্থাৎ এর যদি পাস্ট হয় ওয়ান্টেড হবে, যদি প্রেজেন্ট হতো want to লিখতাম complex. They went to the beach to enjoy themselves. Okay,
Another rule, rule 4, complex. A sentence, an affirmative sentence with so dot dot that. It is such type of sentence added with so dot dot that is called result or consequence. Compound, very dot dot and অর্থাৎ so জায়গায় very that এর জায়গায় কি বসাবে and. We can change it into simple by using enough to or enough dot dot to. Dear student, you must remember enough is used before noun and after adjective or adverb. অর্থাৎ enough কোথায় বসে? নাউনের আগে adjective adverb-এর পরে। অর্থাৎ হ্যাঁবোধক যদি হয় তোমাকে সিম্পল করতে হবে enough to or enough dot dot to। মনে রাখবে যে নাউনের আগে enough, adjective adverb-এর পরে enough। Example, the man is so strong that he can carry the load. শক্তিশালী বিধায় তো বোঝার বহন করতে পারে। হ্যাঁ বোধক না? কম্পাউন্ড, দ্য ম্যান ইজ ভেরি স্ট্রং। ছোট জায়গায় কি দিয়েছি? ভেরি। আর দ্যাটের জায়গায় দিয়েছে কি? অ্যান্ড। দ্য ম্যান আর হি একই সাবজেক্ট, এর জন্য অ্যান্ডের পর সাবজেক্টটা দেয়নি। বুঝতে পেরেছ? নো নিড, দরকার নাই। সিম্পল, দ্য ম্যান ইজ স্ট্রং অ্যান্ড হাফ টু ক্যারি দ্য লোড। স্ট্রং অ্যাডজেক্টিভ, এই জন্য অ্যাডজেক্টিভের পরে অ্যানাপ। তাহলে আমি কি বলেছি? নাউনের আগে অ্যানাপ, অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্বের পরে অ্যানাপ বসে। Rule 5, complex, a negative sentence with so dot dot that. অর্থাৎ so dot dot that যুক্ত বাক্য হ্যাঁ বোধক হয়, আবার কি হয়? না বোধক হয়। যদি না বোধক হয়, we can change it into compound by using very dot dot and. অর্থাৎ so জায়গায় very, that এর জায়গায় and. We can change it into simple by using two dot dot two অর্থাৎ এটা হবে টু, এটা হবে কি? টু। অর্থাৎ এই সোর জায়গায় টু, দ্যাটের পরে টুর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে। Example, they were so afraid that they could not speak anymore. অর্থাৎ আগেরটা পাস্ট, পরেরটাও পাস্ট। কম্পাউন্ড, they were very afraid and could not speak anymore. অর্থাৎ দে দুটো দে মিলে একটা দে, এখানে দে বসেন। সিম্পল, দে ওয়ার টু অ্যাফ্রেড টু স্পিক এনিমোর। অর্থাৎ এখান থেকে দ্যাট থেকে শুরু করে কুট পর্যন্ত সব দৌড়, থাকবে না। Another example, the load is so heavy that I cannot carry. Here, the load is a subject, I is a subject, different subject. Compound, the load is very heavy and I cannot carry it. এটা কি? লোড। হ্যাঁ, এই লোডটাকে ইট মিন করছে, একটা ইট লাগাইতে হবে কম্পাউন্ডে। সিম্পল, দ্য লোড ইজ টু হ্যাভি ফর মি। অর্থাৎ এখানে যদি আই থাকে ফর মি, উই থাকলে ফর আস, ইউ থাকলে ফর ইউ, হি থাকলে ফর হিম, শি থাকলে ফর হার, দে থাকলে ফর দেম। অর্থাৎ ফর প্লাস অবজেক্ট বসিয়ে দিতে হবে। ওকে, ফর মি টু ক্যারি। Another example, the water is too hot. It's so hot that it cannot be drunk at present. That means it is a passive form. Okay. Compound, the water is very hot and cannot be drunk at present. দুটোই তো ওয়াটার এবং ইট একটা সাবজেক্টকে মিন করে, এই জন্য আমি এখানে সাবজেক্টটা বসাই। দ্য ওয়াটার ইজ টু হট টু বি ড্রাঙ্ক। আমাদের ছেলেমেয়েরা যেটা ভুল করে, টু ড্রিঙ্ক লেখে। নো, এখানে কি আছে দেখো? টু ক্যান নট বি ড্রাঙ্ক, প্যাসিভ ভয়েস। তা তোমাকে কি লিখতে হবে? টু বি ড্রাঙ্ক। অর্থাৎ টু বির পরে ভার্বে কি হয়? পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। অর্থাৎ বিটাকে তুমি উঠাবে না, খবরদার, উঠালে শেষ। রুল 6, কমপ্লেক্স, a sentence with though, although, even if. Compound, but. Simple,
by using in spite of or despite. অর্থাৎ everywhere we use and, but in two places. That means though, although, and another sentence or sentence with if negative or unless যুক্ত বাক্য। এই দুটো জায়গায় and হবে না, এই জায়গায় হবে but, আর ওই জায়গায় হবে or otherwise। আমাদের একটু পরে আছে ওইটা। Although he is rich, he is unhappy. Compound বাদ দিয়ে he is rich but unhappy. Simple. In spite of being rich, he is unhappy. অর্থাৎ এখানে be ভাব থাকলে being হবে, finite ভাব থাকলে ভাবযোগ ing হবে, have ভাব থাকলে having হবে। তাহলে আমরা এইভাবে মনে রাখবো in spite of, but, though, but, in spite of। অর্থাৎ সিকোয়েন্স আমাকে মনে রাখতে হবে, তাহলে আমার জন্য ইজি হয়ে যাবে। Another rule, complex, rule 7, complex, affirmative sentence with if, okay? Compound and simple by plus gerund. You may ask, sir, what is gerund? Gerund, huh? A form of verb ending with ing, function as noun and verb is called gerund. অর্থাৎ কোনো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে অর্থাৎ বেস ফর্মের সাথে যদি আইএনজি যুক্ত হয়ে একই সাথে নাউন এবং ভার্বের কাজ করে তাকে বলা হয় জিরান্ড। কেউ তো জিজ্ঞাসা করতে পারে, স্যার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর জিরান্ডের মধ্যে পার্থক্য কি? ওটা হলো ভার্ব এবং অ্যাডজেক্টিভ, এটা হলো নাউন এবং ভার্ব। অর্থাৎ আমি যদি ভার্বটাকে কমন নেই তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলও ভার্ব, এটাও ভার্ব, ওইদিকে ওইটা অ্যাডজেক্টিভ, এটা নাউন। ওকে, এক্সাম্পল, if you read attentively you will deserve GPA 5, compound। এটা ইম্পারেটিভ বাক্য করে ফেলতে হবে, অর্থাৎ read attentively and you will deserve GPA 5. Simple, by reading attentively you can deserve GPA 5. Another example, their student say they is third person. If the subject is third person or first person, you will change it into compound using late in the very beginning of the sentence. Let them study hard and they will do well in the examination. Simple, by studying hard, they will do well in the examination. Rule 8, complex, a negative sentence with if or a sentence with unless. বললাম না সব জায়গায় and, দুটো জায়গায় and বসেন, অর্থাৎ ব্যান্ড কোথায় দোল, দো জায়গায় কি হলো বাট। আর এরকম যদি নেগেটিভ সেন্টেন্স থাকে ইফ দিয়ে অথবা আনলেস দিয়ে, এই জায়গায় কি বসবে কম্পাউন্ড করার সময়? উই ক্যান চেঞ্জ ইট ইন্টু কম্পাউন্ড অর অথবা আদারওয়াইজ। সিম্পল করব বাই ইউজিং উইদাউট plus gerund. I have already given you the definition of gerund. If you do not walk first, you will miss the train. We can change it, compound, walk first or you will miss the train. একটা কথা মনে রাখবা, or otherwise এর আগে বাক্যটা হবে হ্যাঁ বোধক, পরেরটা হবে না বোধক। That means হ্যাঁ প্লাস or otherwise পরে হবে না। Simple, without walking first you will miss the train. Another example, unless you follow the rules of health you cannot overcome COVID-19. Compound, follow the rules of health or you cannot overcome COVID-19. Simple, without following the rules of health you cannot overcome COVID-19. Another example, if they don't cultivate the land they cannot grow any crops. Please, their student say they third person,
That means such type of conditional sentence, that means added with if or unless. This subject is third person or first person. You will change it into compound by using let. I have already told you. Let them cultivate the land, otherwise they cannot grow any crops. Simple. Without cultivating the land, they cannot grow any crops. তাহলে বাবারা কি পাচ্ছে? Without থাকলে or the compound or otherwise the compound. Otherwise the compound থাকলে আমাকে মাথায় চিন্তা করতে হবে যে if যুক্ত নেগেটিভ or unless দিয়ে কমপ্লেক্স করতে হবে। Another rule 9. Complex a sentence with relative pronoun who, whom, whose, what, which, that. Relative pronoun টা আবার কি? A pronoun that placing in a state of a noun connects to sentence is called relative pronoun. Pronoun মানে তো নাউনের পরিবর্তে বসে, অর্থাৎ যে সকল প্রোনাউনগুলো নাউনের পরিবর্তে বসে দুটো বাক্যকে সংযুক্ত করবে, তখন তাকে আমরা বলবো রিলেটিভ প্রোনাউন। Compound by using and. Simple. We can change it into simple by using present participle or past participle. তোমরা তো আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে স্যার কখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কখন পাস্ট পার্টিসিপল। আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের ডেফিনেশন দিয়েছি, আর পাস্ট পার্টিসিপলগুলো হলো আমরা চিনি টেক, টুক, টেকেন, ডু, ডিড, ডান, লুক, লুকড, ওকে, বার্ন, বার্নড, বার্নড, অর্থাৎ যে সকল ভার্বের শেষে কখনো ডি, কখনো ইডি, কখনো টি, কখনো এন, কখনো ইএন, কখনো এনই, কখনো ভিতরে ভাওয়াল পরিবর্তন করে পাস্ট বা পাস্ট পার্টিসিপল করা হয়, তাই না? আরেকটা ফর্ম তৈরি করা হয়, করার পরে কার কাজ করে? অ্যাডজেক্টিভ এবং ভার্বের কাজ করে, তখন সেই ফর্মটার নামই হলো পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ ভার্ব। হয়তো বলো স্যার কখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কখন পাস্ট পার্টিসিপল, অর্থাৎ বাক্যটা যদি অ্যাক্টিভ, দ্যাট মিনস if this sentence, complex sentence is active sense, you will change it by using present participle. And if this sentence is passive voice, that means passive sense, you will change it into simple by using past participle. Example: the river that flows by our village is nearly dead. We can change it into compound. The river follows by our village and it is nearly dead. আমি যদি এটা নাও ইউজ করি তাও সমস্যা নেই। Simple, the river flowing by our village is nearly dead. Here it is active voice. So we have changed it into simple by using present participle, that means follow যোগ ing, following, তাই না? Another examples: the man who was injured was sent to the hospital. হয়তো বলবে স্যার আমরা কেমনে বুঝবো এটা প্যাসিভ ভয়েস স্যার? When there is a past participle form after any auxiliary verb, ওয়াজটা auxiliary verb, ইনজুরটা পাস্ট পার্টিসিপল, যখন কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্বের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল দেখবে, তাই না? হয়তো বলো স্যার বাই প্লাস অবজেক্ট কই, বাই প্লাস অবজেক্ট না থাকলেও সমস্যা নেই, ওটা আমাকে দেখার দরকার নেই। যখন দেখবে অক্সিলিয়ারি ভার্বের পরে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দেওয়া আছে, ওটাকে আমি কি মনে করবো? প্যাসিভ ভয়েস মনে করবো। অর্থাৎ বি ভার্বের পরে এখানে কি দেওয়া আছে? পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। অ্যামিজার ওয়াজ এর পরে যখন ভার্বে কি থাকবে? পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকবে, ওটা তো আমি প্যাসিভ ভয়েস মনে করবো। কম্পাউন্ড: the man was injured and sent to the hospital. খেয়াল করো এখানে ওয়াজ ছিল, এখানে ওয়াজ, দুটো ওয়াজ মিলে একটা ওয়াজ কিন্তু আমি ইউজ করেছি। এখানে দ্য ম্যান যে কথা, এখানে কি তোমার হিটা একই কথা, আমি কিন্তু হি ইউজ করি না। এখানে আমি কিন্তু হি নেইনি। সিম্পল, দ্য ইনজুর্ড ম্যান, অর্থাৎ আমি ইনজুর্ডকে ম্যানের আগে বসিয়ে পাস্ট পার্টিসিপল বানিয়ে ফেললাম।
Another example, I saw a bird which was flying. I saw a bird, it was flying. Simple, I saw a flying bird. It is a present participle. Okay? Pakhi, pakhi নিজেই উড়ে, তাই না? যে কাজটা কর্তা নিজেই করে সেটা তো অ্যাক্টিভ। Dear students, homework. Change the sentences according to directions. If you take care of your health, you can enjoy a good life. Simple. Many of our freedom fighters sacrificed their lives to free the country from Pakistan. Compound. Literacy rate in Bangladesh is too poor to be imagined. Complex. The glittering things fade soon and lost their beauty. Simple. None can receive any reward unless he works hard. Okay, student, thank you very much.